Okay, good morning. So today I'll explain how to start working in a magnet software. So before going to the working of the magnet software, I'd like to share some details. So when you want to work in a magnet software, there are three stages. So magnet is a FEA based package, which is finite element analysis based package. It is used for performance evaluation of electrical machines. So there are three stages in magnet package. One is pre-processing, second is analysis, the third one is post-processing. இதுதான் நம்ம ஏற்கனவே படித்தோம், நம்ம சப்ஜெக்ட்ல இதை படிச்சிட்டோம். ஸோ நம்ம ஒரு மாடலை வரையும் போது இந்த த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து வரைவோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறது, ஐ வில் டேக் அ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அ ccore electromagnet and I will say how to draw this ccore electromagnet and how to simulate this ccore electromagnet in a magnet software. So for every device that you need to model, the first and foremost thing is you need to have the dimensions. Dimensions na enna appdin kettingena, idinoda length evlo, idinoda length evlo, idu 40 centimeters. So everything you need to have the dimensions. Only if we have the dimensions we can model it. So that is why the design is very important. Based on the design only we will be able to get the dimensions. So either we can have ப்ரீ டிசைன், அதாவது ஏதாவது ஒரு பேப்பர்லேருந்து நம்ம இந்த டிசைனை எடுத்துக்கலாம், இல்லை நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இந்த டிசைனை நீங்கள் பண்ணணும். இப்போ நம்ம ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுவோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேப்பர்லேருந்து இருக்கிற டிசைனை எடுத்துட்டு அதுக்கு நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ் அனலைஸ் பண்ணுவோம். அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம டிசைனுக்கு போவோம். ஸோ நம்ம இப்போ ஜென்ரலாக என்ன செய்வோம்னா, ஏதாவது ஒரு பேப்பர், ஏதாவது ஒரு லிட்ரேச்சர்லேருந்து வாட் வில் டென் டு டூ இஸ் வில் டென் டு டேக் அப் அ ஸ்டாண்டர்ட் டிசைன் அண்ட் வில் டென் டு சிமுலேட் இட். ரைட். ஸோ இதை நான் வந்து இப்படி சிமுலேட் பண்ணுன்றதை நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்கிறேன். ஸோ இந்த டைமென்ஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த டைமென்ஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு கிராஃப் ஷீட்டில் வரைஞ்சிக்கணும். எல்லா மாடலுக்குமே அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங். ஸோ இது வந்து ஒரு டைமென்ஷன்ஸ் இருக்குது, இதை வந்து நீங்கள் ஒரு கிராஃப் ஷீட்டில் நீங்கள் வரைஞ்சிக்கணும். ஸோ இதுதான் நான் கிராஃப் ஷீட்டில் வரையணுன்றதுக்காக சொல்கிறேன். நீங்கள் வந்து பாசிட்டிவ்லையும் குவாடினேட்ஸ் எடுத்துக்கலாம், நெகட்டிவ்லையும் குவாடினேட்ஸ் எடுத்துக்கலாம், அதை பற்றி பிரச்சனை கிடையாது. பட் இந்த லெங்த் வந்து 40 இருக்கணும். நீங்கள் 0,0 தான் ஆரம்பிக்கணுன்றது கிடையாது. ஓகேங்களா? நீங்கள் 40,0 ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, நீங்கள் எங்கே வேணாலும் ஆரம்பிக்கலாம். பட் இந்த லெங்த், திஸ் லெங்த் ஷுட் பி 40. ஏன் 40 எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா, இந்த டைமென்ஷன் பாருங்க, இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் ஃப்ரம் திஸ் டு திஸ் அது வந்து 40 இருக்கு. ஸோ வாட் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ், ஸோ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இட் இஸ் கோயிங் டு பி 40. அதே மாதிரி இந்த டிஸ்டன்ஸ் is going to be 10. இந்த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் அகைன் கோயிங் டு பி 40. ஸோ நீங்கள் எங்கே வேணாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? உங்களோட ப்ராப்ளம் டொமைனில் இது ஒரு கிராஃப் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க, இது 0,0, நீங்கள் எங்கே வேணாலும் ஆரம்பிச்சுக்கலாம். ஓகே, பட் இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்கணும்னா, இது 0,0 இருந்ததுன்னா இந்த லைன் நீங்கள் போட வரீங்கன்னா இந்த லைனோட இது வந்து 40. ஓகே, இட் ஷுட் பி 40,0. ஏன்னா y axis இங்கே 0. ஜென்ரலி யூனிட் வில் பி இன் மில்லிமீட்டர். இந்த யூனிட்ஸ் வந்து மில்லிமீட்டர். என்ன யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வரைஞ்சி. ஸோ இதுதான் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன், யூ நீட் டு ட்ரா திஸ் இன் கிராஃப் ஷீட். ஸோ இந்த டைமென்ஷன்ஸை வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப் ஷீட்ஸில் வரைஞ்சிக்கோங்க, இல்லை ஒரு ஒயிட் பேப்பரில் ஒரு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் போட்டு மார்க் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இந்த குவாடினேட்ஸ் நமக்கு தெரியும். 0,0, 40,0, 40,-10, 30,-10. ஸோ இந்த குவாடினேட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியணும். கிளியராக தெரிஞ்சாதான் நம்ம வந்து எந்த ஒரு மோட்டரையும் நம்ம வந்து வரைய முடியும். ஸோ எல்லா குவாடினேட்ஸ் நமக்கு தெரியும். குவாடினேட்ஸ் தெரிஞ்சாதான் நம்ம வந்து ஒரு டிசைனை வந்து பில்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா, கொடுத்துருக்கிற டைமென்ஷன்ஸ்லேருந்து ஒரு கிராஃப் ஷீட்டில் நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த டயக்ராத்தை ரியலைஸ் பண்ணிக்கணும். அது எந்த மோட்டராக இருந்தாலும் சரி. பின்னாடி இதுலேயே ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு, அதில் ஒரு பிஎல்டிசி மோட்டர் போட்டிருப்போம். ஸோ பிஎல்டிசி மோட்டர் போட்டாலும் சரி, அதுக்குமே நீங்கள் வந்து ஒரு கிராஃப் ஷீட்டில் நீங்கள் அதை ரியலைஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ தட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஓகே, நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஒரு கிராஃப் ஷீட்ஸில் இதை வரைஞ்சிக்கோ. ஸோ ஒன்ஸ் வரைஞ்ச உடனே இப்போ we'll go to the software part. We'll go to the software part. So in the software part, what happens is
So first you open the software. ஓகேங்களா? ஸோ இப்படி தான் உங்களோட சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் நான் என்ன சொல்றேன்னா, யூ சேவ் அஸ். ஓகே, யூ கிவ் அ நேம் ccore. Okay, like this I will give a name for this software. This is the first step. Second step என்ன பண்ணுங்க, you change the background to white. So propertiesல போயிட்டு you just change to as best. In a white background it will be easier for you to trace. So என்ன பண்ணும், properties, system window, solid color. You go to system window, solid color. Then first and foremost thing is இதை right click பண்ணிக்கோ. You right click this, go to properties. என்ன சொன்னேன், you right click this. Okay, நீங்க நேம் பண்ணீங்க இல்லையா, you right click this, go to properties. In properties you give the unit as millimeters. இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஸ்டெப். என்ன யூனிட் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த யூனிட்டை you can give it. சென்டிமீட்டர் இருந்ததுன்னா சென்டிமீட்டர், மில்லிமீட்டர் இருந்ததுன்னா மில்லிமீட்டர். So first and foremost thing is then you say apply. So திருப்பி சொல்றேன், what you need to do, ccore அந்த நேமை click பண்ணிக்கோங்க, right click பண்ணிக்கோங்க, go to properties, you set the unit as millimeters, you say apply. So this is the first and foremost step. Then what you need to do is you need to draw. So draw பண்றதுக்கு மவுஸை வச்சு draw பண்ணலாம், but it is better you draw with a keyboard entry. So that will be a very good starting point. So அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, tools, you go for tools, we go for keyboard input bar, you go for keyboard input bar. So toolsல போயிட்டு you go for keyboard input bar. இப்போ இங்க x and y கிடைச்சு. Okay, now you have x and y coordinates. So இப்போதான் உங்களோட அந்த கிராஃப் ஷீட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு லைன் போகணும். ஸோ தட் யூ செலக்ட் அ லைன். இந்த லைன் 1, 2 என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, 1 is the starting point, 2 is the ending point. 1 is the starting point, 2 is the ending point. So starting point is 0, 0. Ending point is 40, 0. அப்ப நான் பாருங்க, இது பண்ணிட்டு you press escape. ஓகே, பண்ணிட்டு அந்த லைன் கொடுத்துட்டு you press escape கொடுத்துட்டீங்கன்னா you will get a line. ஓகேங்களா, நமக்கு லைன் வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், அதுக்கு கோஆர்டினேட்ஸ்க்கு போங்க. ஸோ 40, 0ல இருந்து what you need to do, இங்க இந்த கோஆர்டினேட் I am going to draw this coordinate 40, 0 to 40, -10. So 40, 0. So again இதை press பண்ணிக்கோங்க. Starting point is 40, 0. Enter பண்ணிக்கோங்க. Then what is the next coordinate? 40, -10. 40, -10. Enter பண்ணு. ஸோ என்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு லைன் போட்டோடனே எஸ்கேப் பண்ணிடுங்க. ஒரு லைன் போட்டு முடிச்சிட்டிங்கன்னா எஸ்கேப் பண்ணிடு. ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்து வாட் வி நீட் டு டூ இஸ் 40, -10ல இருந்து where we need to go? We need to go for 10, -10. We need to go to 10, -10. So 40, -10 அதே லைனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் இஸ் 40, -10. என்டர் கொடுத்துக்கோங்க. தென் 10, -10. 10, -10. Then you press enter. So line வந்துருச்சா? So you have a line. What is the next point? From 10, escape கொடுத்துக்கோங்க. Escape கொடுத்துக்கோங்க. 10, -10 to 10, -30. இங்க பாருங்க, escape கொடுத்துக்கோங்க. So again line press பண்ணிக்கோங்க. 10, -10 to 10, -30. 10, -30. ஓகேவா? ஸோ தெரியலன்னா வியூ போயிட்டு வியூ வால் போட்டுக்கோங்க. வியூ போயிட்டு வியூ வால் போட்டுக்கோங்க, தெரிஞ்சிடும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்றதை பார்த்துக்கோங்க. 10, -30ல இருந்து 40, -30. 10, -30ல இருந்து 40, -30. ஸோ 10, -30 இதையே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. 10, -30 என்டர். 40, -30. 40, -30 வந்துருச்சுங்களா? press escape. Then what is the next part? 40, -30 to 40, -40 அப்புறம் 0, -40. So you press 40, -30 to enter. 40, -40 40, -40 அது வந்துரும். திருப்பி escape கொடுத்துருங்க. After every line you can press escape. Then 40, -40 to 0, -40. 0, -40.
view போயிட்டு you can give view one. ஓகேங்களா? அப்புறம் இந்த லைனை நான் க்ளோஸ் பண்ணேன். ஸோ இந்த லைனை ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இல்லை நான் இதுக்கு பண்ணுறதுக்கு 0, -40 to 0, 0. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த லைன் க்ளோஸ். ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். ஸோ நம்ம வரைஞ்சிட்டோம். ஓகேங்களா? இப்போ வியூ வால் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு இது கிடைக்கும். நீங்கள் மேலேயும் போடலாம். ஓகே, ஐ ஹவ் டேக்கன் இட் டவுன்வர்ட்ஸ், யூ கேன் ஆல்சோ டேக் இட் அப்வர்ட்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி யூ கேன் கம்ப்ளீட் தி டயக்ராம். ஓகே, பொறுமையா யூ கேன் கம்ப்ளீட் இட். ஓகேவா? ஸோ வாட் இஸ் தி நெக்ஸ்ட் கோஆர்டினேட்? நெக்ஸ்ட் கோஆர்டினேட் வந்து நம்ம அடுத்த பக்கத்தில் இருக்கிற ஆர்மேச்சர், இந்த ஆர்மேச்சரை போடும். 45, 0 to 55, 0. ஸோ இப்படி போடணும். ப்ரெஸ் லைன் 45, 0 to 55, 0. கற்றுக்கிட்டீங்களா? 55, 0 போட்டுக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் 55, 0 to 55, -40. ஸோ லைன் வந்துருச்சு. 55, -40லேருந்து what is the next coordinate? 45, -40. 55, -40. Enter. 45, -40 வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட் 45, -40லேருந்து or we need to go 45, -40 to 45, 0. ஓகேங்களா? So I have drawn the armature. So second part முடிஞ்சிருச்சு. ஓகேங்களா? So view one. Next நான் என்ன பண்ண போறேன்? I am going to draw these two lines. இந்த லைன் இந்த லைன் எங்க இது? 30, -10 to 30, -30. So I will draw a line. Escape கொடுத்துட்டு 30, 30, -10 to 30, -10. Enter. Sorry. 30, -10. 30, -30. ஓகேங்களா? வந்துச்சு. இப்போ நான் ஏதாவது டெலீட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இஃப் ஐ வாண்ட் டு டெலீட் சம்திங், இதை செலக்ட் பண்ணு. செலக்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்லைஸ் சர்ஃபேஸ். இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு யூ கேன் டெலீட் இட். ஓகேங்களா? இப்படி பண்ணணும். கண்ட்ரோல் Z போட்டால் வந்துடும். ஏதாவது டெலீட் பண்ணணும்னா இங்கே பாருங்க, செலக்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்லைஸ் சர்ஃபேசஸ். இதை செலக்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இந்த பாயிண்ட் இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது செலக்ட் ஆகிடும். தென் யூ கேன் டெலீட் இட். ஓகேவா? தென் I'll again draw this 0, -10 to -20, -10. So what next என்னது? 0, -10 to லைன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இங்க பாருங்க, லைன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. -10 to 20, -20, -10. So -20, -10 வந்துச்சா? எஸ்கேப் போடு. அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க? -20, -10 to -20, -30. So -20, -10 to -20, -30. ஓகேங்களா? So -20, -30. Then -20, -32. Enter. 0, -30. 0, -30. ஓகேங்களா? ஸோ இது முடிஞ்சிச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் வரைஞ்சிட்டோம். இதுக்கப்புறம் we need to draw an outer boundary. We need to draw an outer boundary. ஸோ எல்லா மெட்டீரியலுமே or எல்லா டிவைசஸுமே it will be surrounded by a outer air. So to indicate that, what we have done is we need to draw a outer boundary. So the outer boundary எந்த dimensions வேணாலும் இருக்கலாம். Okay, you need not worry about the dimensions, or you can also take the dimensions that has been specified here. ஓகேங்களா? ஸோ எது வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ அதுக்கு நான் ஐ ஜஸ்ட் ட்ரா இட் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் அ மவுஸ். ஓகே, மவுஸ் வச்சும் வரையலாம். ஸோ ஐ ட்ரா திஸ். ஸோ தி அவுட்டர் பவுண்டரி, ஜஸ்ட் ஐ ட்ரா a straight line. மவுஸ் வச்சு வரையும்போது it will not be a perfectly straight line. Okay, இதே லைனை போட்டிங்கன்னா it will get a straight line. So that is the difference. Okay, but anyways, just for a practice, I'll just draw it. Okay.
ஸோ ஒரு அவுட்டர் பவுண்டரி போட்டுக்கிட்டேன். Okay, this is the first step. So what is the first step? I have finished the diagram. I have drawn the diagram. The second step is I need to assign the materials. I need to assign the materials. Material assign பண்றதுக்கு you select this. Select construction slice surfaces. Select construction slice. இதை select பண்ணிக்கோங்க. You press it here. ஓகேங்களா? You press it here. When you press it here, automatically this will be selected. என்ன பண்ணணும்? Select. இதை எடுத்துக்கோங்க. You press it anywhere. ஓகேங்களா? இதை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து core. So what you need to do is model போயிடுங்க. Model make a component in line. நான் திருப்பி சொல்றேன். So you select இந்த இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. You select this point. You select this model make a component in line. So what you say? This is core. This what is the material? We'll take it as cold rolled steel. The distance is the 3D distance. I'll say it as 60 millimeters. Okay. அதே மாதிரி this is இதை select பண்ணிக்கோங்க. Select construction slice surfaces. You select this model, make a component in line. I'll say this as armature. AR. Armature. Okay. இது select பண்ணியாச்சு. இப்போ இது வந்து coil. So this has to be copper. இது coil side 1, இது coil side 2. So இதை select பண்ணிக்கோங்க. Model, make a component in line. இதை வந்து copper. Model, make a component in line. அது நம்பர் ரீநேம் பண்ணிக்கலாம். நான் C2ன்னு வச்சுக்கிறேன். இங்கே போயிட்டு நீங்கள் ரீநேம் பண்ணிக்கலாம். ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போயிட்டு rate it as C2. ஏற்கனவே நேம் இருக்கிறதுனால எரர் சொல்லுது. So you can say it as C1. So when you see this, okay, what happens is you'll get a complete model. So இந்த மாதிரி தான் அது 3D மாடலில் அது இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன். இது மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னா you can press this. இந்த ஏரோ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் கம். I'll say view all. ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம ஒன்றும் சொல்லலை அவுட்டர் பாக்ஸ். ஸோ அவுட்டர் பாக்ஸ் will always be air. ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு மாடல் make a component in line. You will say it as air box. Air box. Material வந்து airன்னு கொடுத்துடலாம். ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து மெட்டீரியல் அசைன். So second step, we have completed the second step. Now what is the second step? The second step is we have assigned materials. What is the first step? First step is we have drawn the model. So model எப்படி வரையணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு டிசைன் இருக்கும். அந்த டிசைன்லேருந்து நம்ம வந்து டைமென்ஷன்ஸ் எடுத்துப்போம். அதாவது ஒரு பேப்பர்லேருந்து டைமென்ஷன்ஸ் எடுத்துப்போம். டைமென்ஷன்ஸ் எடுத்து நம்ம ஒரு கிராஃப் ஷீட்லையோ இல்லை ஒயிட் ஷீட்லையோ நம்ம வரைஞ்சிக்கிறோம். அந்த வரைஞ்ச இன்புட்ஸை வந்து நம்ம ஃபீட் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே வந்து எல்லா கோஆர்டினேட்ஸ்லையும் நம்ம ஃபீட் பண்ணலாம். ஆர்கமா டீட்டாவில் ஃபீட் பண்ணலாம், எக்ஸ்கமா ஒய்ல ஃபீட் பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் அன் ஆப்ஷன். பட் ஜென்ரலாக நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ஆர்கமா டீட்டா இல்லை எக்ஸ்கமா ஒய் யூஸ் பண்ணிப்போம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தி செகண்ட் ஸ்டெப். ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன? வாட் வி ஆர் டூயிங்? செகண்ட் ஸ்டெப் இஸ் வி ஆர் அசைனிங் தி மெட்டீரியல் டு இட். தேர்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா we need to mesh it. Sorry, before going to mesh we need to create a coil. ஏன்னா எக்ஸைட்டேஷன் கொடுக்கும். We need to give the excitation. So to give the excitation, what we need to do is the coil side create பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? We should select C1 press பண்ணிக்கோங்க, shift press பண்ணிக்கோங்க, C2 press பண்ணிக்கோங்க. C1 shift C2 press பண்ணிக்கிட்டு model make simple coil. என்ன பண்ணணும்? C1 shift C2 model make simple coil. இப்போ இங்க coil வந்து. Then I'll give turns. I'll give the turns as 110 turns. Okay, I'll give the current. Current ஓட வேல்யூ இங்க கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, இங்கே கூட கொடுத்துக்கலாம். current ஓட வேல்யூ current per turn I'll give it as 5 amperes. இதுவும் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்ல தான் எடுக்கணும். இது ஜெனரல் எக்ஸாம்பிள்னால I am taking it as 5 amperes. Right? Okay, so I am giving 110 turns and giving 5 amperes. So இது செகண்ட் ஸ்டெப். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காயில் போட்டாச்சு. இப்படி காயில் போட்டோம். C1 செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க, ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க, C2 ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க, மாடல் மேக் சிம்பிள் காயில். ஓகே, C1 ஷிஃப்ட் C2 மாடல் மேக் சிம்பிள் காயில். ஏன்னா காயில் இருக்கிறதுனால அது வரல, பட் நவ் ஓவர் இட் வில் கம். ஓகேங்களா? நான் திருப்பி சொல்றேன். I'll just delete this. delete பண்ணா you can delete it. select பண்ணி delete பண்ணி. C1 shift C2 model make simple coil.
right click பண்ணி properties போயிடுங்க. We'll have 110 turns. You can give the current as 5 amperes. Okay, so second step முடிச்சாச்சு. So we have created a design, we have applied materials, right? We have given excitation. The third step is meshing. So இதுல போயிட்டு initial 2D mesh. இதை right click பண்ணுங்க. When you say it as initial 2D mesh, you will get the mesh. Mesh எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ accurate இருந்ததோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நமக்கு ரிசல்ட் accurate ஆகும். So we can change the mesh size. The mesh size change பண்றதுக்கு what you need to do is இங்க போயிடுங்க. You go for ccore. You press ccore, go to properties. You say maximum element size, you give it as 2. Apply பண்ணுங்க. So now you can see the difference. See the difference in the meshes. எப்படி பண்ணனும்? I'll just repeat. ccore right click பண்ணுங்க. அதாவது title. The file ஓட title you right click this. Go to properties. You select the maximum element size. Maximum element size, you can take it as 2. Or if you keep it as 1, it will be more finer. You apply this, it will be more finer. The results will be more accurate. So we have finished the first step. What is the first step? We have created a model. We have applied the material. We have created the mesh. This is the it divided into a lot of triangles. In each triangle, we will calculate the magnetic vector potential. And based on the magnetic vector potential, we will get the values. Second step in we need to solve this. So before solving this, we go for set solver options. We go for set solver options. Generally, we'll keep it as non-linear. Materials ellame non-linear. So we'll keep it as non-linear. I'll again say, go for solve, set solver options, select non-linear. Select non-linear. So once you select non-linear, okay, you can keep the source frequency. The DC then, or source frequency, we are not interested. If it is an AC, you can keep it as 50 Hertz. It's not going to be a problem. Okay, if you increase this polynomial order, accuracy will be higher. Your accuracy will be higher. Okay, and you can also select this. Improve the quality of initial mesh before solve. So, this is default and select. Okay, non-linear, polynomial order 2, but it will take some time to solve. Okay, and improve the quality of initial mesh. So, all these things, you can do it. So, and then you can say apply. Okay, and then you can say, so second step, first step, we have created a model. We have applied the material. We have meshed it. Now we are going to solve it. Okay, we are going to solve. Solve பண்ணும்போது static ன்னு இருக்கு, transient ன்னு இருக்கு. Transient னா running condition. அது இந்த மாதிரி இதுக்கு வராது. We'll see it for SR machine. Static னா, what is static? Static is in the position லயே அது solve பண்ணும். So you go for static 2D. Okay, இது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்துக்கு நம்ம என்ன சால்வ் பண்ணோம்? You go for static 2D. So it will give the result. So automatically what you will get these results. Force, flux linkage கிடைச்சா inductance கண்டுபிடிச்சிடலாம். Okay, we will get the ohmic loss, iron loss, all these things you can get it. Okay, so இதுல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு results கிடைச்சு. So what is the inductance? This value divided by the current. Current is 5 ampere, so that will be the value of inductance. 0.0122 divided by 5. That will be the value of inductance. Now to see the flux plot, எங்க பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the problem object ன்னு வந்துட்டீங்கன்னா இங்க வந்துரும். Object ன்னு வந்துட்டீங்கன்னா இங்க வந்துரும். ஓகேங்களா? ஃபீல்டுக்கு போ. ஃபீல்டுக்கு போய் flux function போயிட்டு you update. So when you see this, இப்போ தெரியும் flux linkage தெரியும். So இங்க coil இருக்கு, so there will be a flux linkage. Flux density பார்க்கணும்னா அதுக்கு அடுத்ததை பாருங்க. இதுலயே shaded plot இருக்கு. நார்மல் வெர்ஷன்ஸ்ல இது கொஞ்சம் மாறி இருக்கலாம். So you'll get the flux density plot. So எங்க இடத்துல ஹையரா இருக்குன்றது நமக்கு தெரியும். So in the boundaries in the edgesல the flux density value is higher. So like this we can see the flux density. So நம்ம என்னென்ன பார்க்கலாம்? We are going to see the flux pattern, we are going to see the force, we are going to see the torque, we are going to see the inductance. எல்லாமே நமக்கு வந்து கிடைச்சு. So this is what we call it as post processing. So first part is pre-processing. Pre-processing na enna? We are going to design the model, apply the material, apply the meshes. Second part is solving. We are going to solve it. The third part is post-processing. We are going to see the result. So the interpretation is very important. Okay, what is very much required is your design is going to be very important. Okay, so this will automatically give the performance analysis.
But which design is better? It is for the engineers to decide. That is why the design plays a very important role. Okay, va? So this is the first part. So I request to practice this first, and then I'll say how to simulate a switch reluctance motor along with a transient simulator. Okay, right. Thank you.